A quiet but powerful shift in the global financial system is happening, and most people have no idea. Basel III Endgame, a set of banking regulations that look like routine risk management on the surface, may actually be setting the stage for something much bigger. Is this just about stabilizing banks, or is this laying the foundation for a massive monetary reset, one that puts gold back at the center of the system? There's about 150 people that run the world. Anybody who wants to go into politics, they're all fucking puppets, okay? There are 150, and they're all men, that run the world, period, full stop. They control most of the important assets, they control the money flows. And these are not the tech entrepreneurs. Now, they are going to get rolled over the next 5 to 10 years by the people that are really underneath pulling the strings. And when you get behind the curtain and see how that world works, what you realize is it is unfairly set up for them and their progeny. You shouldn't be bringing up Wall Street because you're the one that takes the money from Wall Street, not me. You're the one that takes all the money from Wall Street, and then you bring up Wall Street. All of these financial institutions, they buy politicians. Trump on the horse, or is he the horse? Is he the Trojan horse, or is he riding it? What is President Trump known for in the private world? Restructuring, bankruptcy, fixing companies that need to be run through restructuring. Could it be that Francis Hunt was right, that he was selected? That the last 4 years of bizarro world was thrown at us along with the lame duck challenger so that he would be thrown into office by everyone wanting our culture back, bringing in a cabinet who is highly tech, and bring in the surveillance state. What did Trump just say? Digital ID is coming for election integrity. Is he the Trojan horse, or is he riding on the Trojan horse? I'll leave that up to you. I am not making this distinction, but if you don't question everything, none of you learned a damn thing over the last 4 years, period. That's just my point. Elon Musk is a operation. Yeah. And somewhere there's a command center. And and you've got the group doing the social media, and you've got the group writing the speeches, and do you know what I mean? It's like a theater. So you're in Europe, you know what Doge means. Yeah, I heard that was kind of the head of what was it, the black nobility in Italy or something? Yeah, Venice. Paradigme, c'est maintenant. Vous réalisez que tout est corrompu, que la politique c'est du théâtre, et vous demandez des solutions. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette prise de conscience, elle a été anticipée, pour vous conduire là où ils veulent, la prison digitale. Trump, Musk, le jeu est en place. On vous sert la révolution sur un plateau. Ils se placent comme vos sauveurs, les défenseurs de la liberté. Ils disent enfin les phrases que vous attendiez. Ils sont formidables. Ils disent que le système est pourri, que les agences sont corrompues, que les médias vous mentent. Comme si c'était nouveau. Donc vous êtes séduit, bien entendu, et vous voulez du changement. Mais c'est là qu'ils vous tiennent. Vous allez accepter leur solution. Un contrôle digital total, au nom de la transparence. Où chaque transaction, chaque interaction, chacune de vos pensées est contrôlée, surveillée et validée par des algorithmes. Mais réfléchissez, vous croyez vraiment qu'ils exposeraient tout ça si ce n'était pas prévu? Qu'ils vous laisseraient voir la fraude électorale, la censure, la manipulation médiatique, par hasard? Tout est orchestré. Le but c'est pas de nettoyer le système, c'est de le remplacer.
Les fraudes de l'USAID explosent au bon moment. Les médias mainstream sont démolis sous vos yeux. Et maintenant on vous dit que le vrai problème c'est la bureaucratie. Trop lente, trop corrompue, inefficace. Il faut donc faire le ménage. Et bien sûr la solution est déjà prête. Tout automatisé. Avec la blockchain, l'IA, les algorithmes. Plus besoin d'humains, plus d'émotions, plus de corruption. Pure transparence. Mais c'est pas une libération, c'est la fin de l'humanité. C'est exactement la logique de Don't Look Up que vous avez adoré. D'abord, on vous montre que les politiques sont incompétents, que tout est risible. Et après, on vous vend la solution. La science, la technologie, l'intelligence artificielle. Vous allez supplier pour votre esclavage. Vous allez le demander. Et c'est ce qui arrive. Vous ne vous libérez pas. Vous foncez vers une nouvelle prison. Une prison sans visage, sans état, juste un algorithme qui décide si vous avez le droit d'exister dans la société. Vous n'aurez plus personne à qui pointer le doigt. C'est l'ultime piège. On vous vend la révolution, on vous vend la justice. Mais au bout du chemin, c'est le transhumanisme, le contrôle total. The truth is that money is not earned. It comes from the exchange of value. People at the lowest level make money through labor. Those in the middle class earn money through their intellect. People at the highest level generate wealth through resources and power. When you fully understand this, money will naturally flow into your pocket. The average millennial is 36 years old. They can't afford to buy the house. So therefore, their future self is poorer. If they think of how much of the stock market they can buy less with their money. They have less savings. They've got debts from university. So they don't have the ability to get out of this trap. And then what we are finding is because of this, they're having to live with other people into their 30s. They don't have kids and they don't get married. And these numbers have collapsed since 1983. You've seen these numbers come down from people living on their own. So i.e. you could get your job, get yourself an apartment. It's gone from 80% to 62%. You're seeing the marriage rate halve. You're seeing the home ownership rate go from 50% to 30%. These are all expressions of the same problems, which is people know their future is fucked and they can feel it. They have a sense of desperation. You see then the same cohort of kids in their 30s doing 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs. That's not because they want to. Nobody wants to work 12-hour days, 7 days a week. It's because they have to. And their parents, the baby boomers, who are in their 70s and retiring, never had that. They were the richest generation the world had ever seen. So this is the first generation that won't be as rich as their parents. And that's a weird thing because we're all used to human progress, the American dream. If the American dream is, well, you'll never be as wealthy as your parents, and they were middle-class people and I'm now less well off than them, that's kind of fucked. Transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. Firms that survive this particular crypto winter will be the equivalent of the Amazons of the future. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. We are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking
for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. You don't have to be rich to be taking advantage of this. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם בלבד, ואינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים, התוכנית בה אנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו, בוראים ובוראות, יקרים ויקרות. וואו, איזה פברואר היה לנו, הפברואר עם הכי הרבה חדשות טובות לשוק ועם הכי הרבה דרמות לשוק שמנעו מאיתנו להתרומם, מה שנקרא הליקוי שמגיע במרץ מורגש בעוצמה, ואנחנו יודעים שהעין שלנו תמיד על הפרס והמטרה. האזוטריקה והטכניקה מצביעים על קיץ מהסרטים, רבעון 3 כמו הטריניטי, ולזה בעצם אנחנו מסתכלים, לשם אנחנו מסתכלים כרגע. אני רוצה באמת היום לעלות ולהגיד לכולם, החזיקו חזק, אני מקליט את הפרק ב-25 לשני, איזה ירידות, 3 ימים לפני הירח החדש, ביטקוין שובר את המבנה שלו כמעט, ואנחנו בתוך הערפל, והדרך שלנו היא אינה ברורה. אבל הסירו דאגה מלבכם, המקרו והפונדמנטל לא נראה אף פעם יותר בוליש לקריפטו מאשר בימים אלו אנו. ועם כל הדרמה אנחנו יודעים שמה שמנהל את השוק זו האזוטריקה. אם אלו כוכבים שבשמיים, ואם זאת הידיעה שאנחנו עוברים לעידן הדלי, כלכלה לא פיזית, דיגיטלית. אז נכון שאנחנו רואים כל מיני עניינים עם הזהב, אנחנו רואים את ההסעה המסיבית של הזהב מאירופה לארצות הברית בגלל כל ההטרלה של דוז' וכל האופוזיציה הנשלטת שנקראת טראמפ ואילון מאסק, שלכאורה מציגים את עצמם ככאלו שבאים להציל אותנו, אבל כל מי שחושב שאותו הם באים להציל הוא לא יותר מאשר חציל, תודעתית מה שנקרא. אנחנו יודעים שאת העולם הפיזי מנהלים בשכבות ניהול כל כך מדויקות, כאשר הבוס הסופי הוא בכלל אנחנו, אבל אם אתם חושבים שאתם יודעים את השם של מי שעושה את העניינים, אתם לא יודעים את שמו. כל מי שבפרונט הוא לא מספיק גבוה, הוא לא מספיק בכיר, הוא לא מספיק בעניינים. אני מקווה שאת זה כולם מבינים, מקווה שאת זה כולם מבינים, שאנחנו עם העיניים על הפרס, כולנו מחכים לאלט סיזן, וזה מה שמנסים לגרום לנו לחשוש שלעולם לא יגיע. ואני אגיד לכם את האמת, אני כל כך שלב, ואני כל כך בטוח. ונכון שבינתיים סנריו אחד מתוכנית היציאה שלנו נראה שהוא כנראה מתבטל, התרחשות אזוטרית מלאה, אבל אני לא כל כך בטוח שאנחנו לא נקבל איזשהו פאמפ עצבני בין מרץ, אפריל, מאי ויוני לפני הקיץ, כי אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים פונדמנטליים, שה-SEC מתחילים לבטל להם את המשפטים, ואני כן חושב שתהיה איזושהי בדיקת דופק כזו, שיבטלו את המשפט על ריפל, זה כן יעשה איזשהו משהו, יכול להיות שאנחנו נשאר יחסית נמוכים, ולא נעשה איזה שיא חדש, אבל זה כן ייתן לנו איזשהו בוסט קטן, איזשהו עוד חיים, ויכול להיות שעד שהפרק הזה יוצא זה כבר קרה, בסדר? כל העדכונים, בסדר, יש הרבה מאוד עדכונים שפעם היינו עושים גם בפרקים, כל מיני כתבות, אז כדי לשמור אנרגטית על התודעה שלי, אני מעדיף את הדברים האלה לשחרר ישר לקבוצה הסגורה שלנו, ולא להתחיל לאגור את זה ולאגור לתוך מצגות ולתוך עניינים. פה אנחנו מתעסקים בעיקר בווידאו, פה אנחנו בעיקר מקבלים את התקשורים דרכי, באמת, ואנחנו מנסים להבין כמה שיותר מידע. היו הרבה מאוד התרחשויות, היו את הפריצה הכי גדולה בהיסטוריה של שוק הקריפטו, היה את הדרמה עם דיפסיק, בסדר, היה לנו את השוד, עכשיו איזה שוד בבנק של קריפטו של כמה עשרות מיליוני דולרים, חבר'ה, יש לנו את הטריפים עם דונלד טראמפ, זה לא מעניין להתעכב על הדברים האלה, הכל זה הצגה, כי אנחנו יודעים לאיפה העתיד הולך. פברואר, ובכללי ימי שישי, מינואר, היו סופר בריש, חבר'ה, היה את הסכם של טראמפ, היה את הסכם של מילי, היה את הדיפסיק, היה את הפריצה, תעריפים, וזה ממשיך. הם לא רצו לתת לשוק הזה להתרומם. למה? כי ברגע שהשחקנים הגדולים באמת ייכנסו, ולא כל אלה שכרגע
הם יותר קטנים במרכאות, כמה מיליארדים, כמה עשרות מיליארדים, ובעצם מנצלים את הריטייל אינבסטר. ברגע שהגדולים יכנסו, הם יעיפו את הקטנים הצידה, והחזית החדשה של שוק הקריפטו ועידן הכסף הדיגיטלי הולכת להיפתח. אני מקווה שאתם יותר בנהנים מהפתיח העוצמתי הזה שפה נתן לנו בראש. אני באקסטאזה. העתיד כבר כאן. אנחנו הולכים לקחת היום בפרק הזה לדבר על מידעים, אנחנו הולכים לדבר על ההתקדמויות, אנחנו הולכים לראות את ההצגה באמריקה. לי ברור שכבר מהפתיח קיבלנו המון ערך, ויש עוד המון ערך בפרק הזה, אז לייק, סאבסקרייב, תגובה, חבר'ה, מי שרואה את הסרטונים פה ולא נותן לייק ותגובה, באמת, יאללה, תיתנו לנו בראש, ומי שרוצה להיות מעודכן איתי מהעדכונים, איך שאני חושב, לקבל ממני ניתוחים טכניים, עוד כמה חודשים אנחנו מתחילים בשיטת מסחר שתאפשר לנו ליהנות מכל התנועות וכל הדרמות האלה שקורות בשוק, הוא מוזמן לתרום לערוץ, הפרטים למטה בתיאור של הסרטון. יש את הפורום החינמי שלנו שמתמלא מחדש אחרי שבאופן מפתיע הקריסו לנו את הפורום שהיה פעם קיים. אנחנו מגיעים לאט לאט חזרה לאותה כמות אנשים שעשתה. אז חבר'ה, תעדכו חגורות, כי אנחנו מתחילים. The next 2 years in the UAE, you will be able to do more with cryptocurrency as a day-to-day than you will be able to do with dirham or dollars at the end of the day. That's huge, huh? This is, mark my word, in 2 years' time, the world has started to change. We have started to see, for instance, Japan, Singapore, Switzerland have started to adopt this. So, going back to your question, coming as adoption into the new world, you will be able very soon, and inshallah, and when I say I'm going to do it, I am a person, and whoever knows me in the audience knows I do action what I say. My dream, and I know it will happen, I would like to see someone tomorrow coming and paying for his coffee using a cryptocurrency. I would like to see someone coming and buying his land, his house, paying his rent, or paying his fines, or using his utilities through crypto. That will happen. I feel like we really are on the cusp of a mass institutional adoption, both of DeFi and of other blockchain technologies. I think this is also like one of the key obstacles to mass retail adoption. I feel like we really are on the cusp of a mass institutional adoption, both of DeFi and of other blockchain technologies. I think this is also like one of the key obstacles to mass retail adoption. I feel like we really are on the cusp of a mass institutional adoption, both of DeFi and of other blockchain technologies. I think this is also like one of the key obstacles to mass retail adoption. A lot of people in the space previously thought that retail adoption was like the big wave. But I think institutional adoption is a precursor. You have to connect to where people are. You have to go to where the value is. You can't build a new financial system from zero, ignoring the existing financial system where everybody's money is, where all the value is, where the real world is, trillions of dollars in value. You can't just say, forget about all that. Let's just build something new over here. You can't build a new financial system from zero, ignoring the existing financial system where everybody's money is, where all the value is, where the real world is, trillions of dollars in value. You can't just say, forget about all that. Let's just build something new over here. It doesn't work. And so I think this wave of institutional adoption over the next year or two is going to be what's going to pave the way for mass retail adoption. And then we can deliver on those promises. Like, we all want to bank the unbanked, but like the unbanked, like, they have to be able to spend their money to buy groceries and pay their phone bill. And so we have to have that institutional connectivity. And I don't think there are any obstacles. I think that's and I think this conference shows that. 30 years ago, the Internet of Information didn't find itself running headlong into some ministry of information. And 30 years ago, the Internet of Information didn't find itself running headlong into some ministry of information. And therefore, it was easy for Washington to take in fact, information and communications are protected by the First Amendment, freedom of speech. And so Washington was able to take a hands-free, hands-off approach, and I would say that innovation ran into a regulatory light zone. Well, this time around, an internet of value, where instead of using the internet to record information
as the first wave of the internet did. This wave of the internet is about recording value on the internet. Who owns what and who's transferring what to whom on the internet, as opposed to recording it on bank balance sheets. This time around, this innovation is running into a whole host of federal regulators with incumbent roles in the existing system. So it's, well, this time around, an internet of value, where instead of using the internet to record information as the first wave of the internet did, this wave of the internet is about recording value on the internet. Who owns what and who's transferring what to whom on the internet, as opposed to recording it on bank balance sheets. This time around, this innovation is running into a whole host of federal regulators with incumbent roles in the existing system. So it's actually not that surprising that this wave of the internet is encountering a degree of rearguard action. But you also used the phrase earlier, anti-American, and I agree with that. Resistance to technological innovation is at heart, goes against the ethos of an aspirational immigrant society such as ours, where we've historically not only tinkered with new technologies, we've done so and led the world in doing so. This time around, one of the biggest, I think, disappointments for many of us is that we're allowing that innovation lead to take place elsewhere. And I think that's now going to be reversed. And I think that's going to be good news for everywhere, including Canada, which I think will very quickly follow U.S. lead, because in many ways your society is similar to American society. In fact, many of the leading lights in this are Canadians that have come down to the United States or are developing it north of the border as well. So I think we're going to see a lot of North American innovation in this leadership. איזה טירוף. איזה טירוף. אנחנו כאילו בעודי מקליט את הפרק האגדי הזה שמתחיל כבר לרקום עור וגידים לאוזניכם ולמול עיניכם. השוק משתגע, ואני מקווה שאתם מבינים שהעתיד הוא כבר ממש מעבר לפינה, והמחיר הוא ישקף את זה. עכשיו, אני לא אשקף לאף אחד. סביר להניח, כי הרי השוק הוא כמו גומיה אלסטית כזאת. אחרי שאם תרחו את השוק, מה קורה שיש ירידות ודרמה בשוק? מותחים את הגומיה, מותחים את הגומיה, מותחים את הגומיה, מותחים, ואז משחררים באיזה טק. זה כמו נותן לך פליק כזה, זה כמו רוגטקה. ואז מה קורה אחרי שהיא מגיעה למקסימום מרחק בצד השני, היא חוזרת לאיזשהו איקווליבריום. אז אני מאמין שכל החדשות האלה כרגע לא באות לידי ביטוי. אני מאמין, וגם האזוטריקה מראה שאני יודע בידיעה. ומתישהו הגומיה הזאת הולכת לעוף לצד השני הקיצוני, ואנחנו מדברים על ה-15 ועל ה-20 ועל ה-25 דולר, אפילו יותר, נגיד ל-XRP לצורך העניין, שמה זה אומר על XLM? זה 5 וזה 6 וזה 7 וזה 8 וזה 9 דולר ל-XLM, ואחרי שהגומיה תגיע לשם היא תחזור גם לאמצע. אבל תחשבו מה זה אחרי תיקון להיות עם XLM של 3 דולר ו-XRP של 10 דולר. הללויה. אז ראינו שהשייך אומר שתוך שנתיים, במילה שלו, יעני מילה שלי, אבאלה, מילה שלי הוא אומר, תוך שנתיים אתה יכול לעשות יותר עם XRP מאשר עם דולר. זה מה הוא אמר, זה לא מה אני אמרתי. זה מה שהוא אמר. זה שיש לו כוח והשפעה. זה שיש לו ממון ותמיכה. ובא אחר כך הסוכן חשאי, מנהל מערך סוכני החשאי בתוך חברת החשאי, ריפל, דיוויד שוורץ, מה אומר? שאנחנו רגע לפני mass institutional adoption. ומה אתם חושבים שיהיה לפני mass institutional adoption? There will be massive shakeouts וניעורים לאחרי ניעורים, וקצת עלייה, ושוב ניעור, ודרמה, ופרצות, ועניינים, ואז ברגע אחד יהיה בבם של כסף שהולך לטמטם ולעבר ולסנבר, והוא יגיע שהעולם במקביל מקבל סתירות מכל כיוון. כשהשוק עולה ומתפרע, רוב האנשים יצטרכו להיות מוסכים. אולי הפעם ירצו את כל העיניים על שוק הקריפטו ועל ה-AI ועל הקוונטים. אולי הפעם. אבל מה שבטוח, שהעליית מחיר האקספוננציאלית היא מתקרבת אלינו מרגע לרגע, כי בסופו של יום שעיני ההמון יהיו על השוק הזה, המחירים של המטבעות הם יהיו
פי 4, פי 5, פי 6, פי 7, פי 8, יותר גדולים מעכשיו, כדי לייצר את הרווח האסימטרי והכוח האסימטרי על ה-early late adopters. מה זה ה-early late adopters? early late adopters זה אלו שהולכים לקנות את הטופ של השוק הקרוב. בסדר? וזה אנחנו ככה אמרנו כאן בכלכלת הליצנים, לא מה שנקרא כולנו בבריאה חושבים את אותם דברים ויודעים את אותו המידע, אבל זאת ההגדרה שאנחנו כאן ניתן לקוני הטופ הבא. וזה הדוד שלכם שהתחיל להתעניין אבל לא באמת קנה, וזה השכן, וזה ה-early late adopters. אלה שיו, אני חייב, ואקסר פי $20 אני חייב, זה לא, זה בורח לי, והוא יקנה וירד עליו. early late adopter. ואחר כך בא קריסטיאן קרלו, שהוא היה גם איזה ראש SEC לשעבר, או משהו בממשלה, והוא מספר, הוא אומר שם כמה דברים כל כך חשובים. הוא אומר, האינטרנט הקודם לא היה רשות ממשלתית של מידע שבאה ולהיכנס ראש בראש עם האינובציה, אז התפרצו לשערים פתוחים ולא היה בא לייצר את המונופולים. אבל האינטרנט או value, מה שאנחנו עכשיו משקיעים בו והולך לקרות ב1,000,000%, אוקיי? כלכלת עידן הדלי, כל המערכת שמנסים להתממשק איתה היא שתולה, בתוכה שתולים כל incumbents קוראים להם, incumbents, ex-incumbents, זה אומר שאתה בא לדבר עם רגולטור, הוא עבד 20 שנה ב-JP מורגן, כל החברים שלו זה JP מורגן, הוא אחראי להזרים להם כסף, הוא אחראי לדאוג להם לעסקאות, ברור שהוא ידפוק אותך. וכל החברים שלו, כל מי שלידו, אותו דבר, גולדמן סאקס, סיטי בנק וזה, ובסוף אתה כאילו אין לך סיכוי, אתה שוחה נגד הזרם, וזה למה הייתה התפתחות שהיא לכאורה הייתה יותר אסימטרית באינטרנט הקודם. מה היה באינטרנט הקודם? ממה שאני הבנתי, הרי אני גם הייתי בגיל יונקות, אבל מה שאני הבנתי ומה שאני רואה, מה שאני גם מתקשר לכם, לא היו מכשולים רגולטוריים, אז בעיקר היה הרבה ספקולציה והרבה בלבול והרבה פיזורים וכיוונים וחוסר ודאות. הפעם דווקא מאוד ברור למי שטורח שנייה, כי כל המידע גם באינטרנט, שפעם לא היה אינטרנט, כי זה היה הנגלה של האינטרנט, מאוד ברור איזה use cases הם יותר מעניינים למי שטיפה לומד, טוקנזציה ותשלומים וכל מיני פתרונות לריכוזיות של הווב 2.0. אבל הקטע האסימטרי הוא העניין הרגולטורי. אנחנו תקועים שם, ומה הוא אומר? לא הוא אומר, אחד גרג קיד בסרטון אחר שאני אולי אביא אותו בפרקים הבאים, אבל הוא אומר, זה לא הגיוני שאתה צריך להיות כאילו אינסיידר כדי להביא אינובציה, וזה מתחיל להישבר. העניין הוא שזה עדיין לא מוציא אותנו מהמצב שבו האינסיידרים אלו שיביאו את האינובציה קודם. ומי הם? כמובן, אנחנו יודעים. ריפל, הדרה, סטלר, קוואנט. אפשר לספור עוד 20 כאלו, עוד 30, גם דברים שאני לא מדבר עליהם בערוץ. אף פעם לא אמרתי שאני מדבר על כל האינסיידרים, על כל האינובטורים. אבל בהחלט נראה שאנחנו מדברים על alliance share. ממשיכים. Let me just focus on stablecoins first. It's your question, and we can zoom out to that. So, I think currently we're in a phase where there's just a lot of inertia. So, I think currently we're in a phase where there's just a lot of inertia. So we've got dollar as the reserve currency in what I would call the real world. And so a lot of that's just kind of carrying over into the digital space, in the blockchain space. And I think that explains a lot of why US dollar stablecoins are so dominant. I don't think that's going to last forever. I think that's, we can ride that inertia for a little bit, but fundamentally, like, what makes a currency influential in the long term? It's got to be trusted and it's got to be used. Yeah. And those are related, right? It's going to get used if it's trusted, and if it's trusted, it gets used. And so for trade and finance and reserves, that's the story, right? The reason why the dollar is so trusted and used is because we've got strong rule of law here in America, and we've got a strong economy. And so those things kind of feed each other. Others was like the rise of other CBDCs. So I do work in the US. We work with the Fed, and we work with the academic, a number of universities that also work with the Fed. And well, so when XRP was created,
this actually was created before Ripple existed. The creators of XRP decided there'd be 100 billion units because they saw it as a, rather than having a smaller number with a very high price, they saw it as something they wanted to be effectively a global reserve currency. If we have, so let's just sort of think about this. You've got a bunch of different tokenization systems, and you want, ideally, you do want different countries, you want global commerce. If we have, so let's just sort of think about this. You've got a bunch of different tokenization systems, and you want, ideally, you do want different countries, you want global commerce. Wouldn't you need a central bank, sort of one central, not necessarily reserve, well, sort of like a reserve currency where everybody could exchange their tokenized assets and trade them? Wouldn't that require one central bank currency to sort of settle all that out? That one that everybody recognizes and respects? Yeah, I mean, I think a lot of the benefits of tokenization depend on there being a settlement asset. Yeah, I mean, I think a lot of the benefits of tokenization depend on there being a settlement asset, right? And, some people say that stablecoins should be a settlement asset. I think that is a terrible reason because of all the fragilities of stablecoins that I've testified about before, right? And, some people say that stablecoins should be a settlement asset. I think that is a terrible reason because of all the fragilities of stablecoins that I've testified about before. So I really think that the settlement asset has to be some kind of central bank money, ultimately. All right. And if you want that on the ledger, it's probably going to have to take the form of some kind of central bank digital currency. Now, this doesn't have to be a retail product, and I want to emphasize that. This doesn't have to be a retail product, and I want to emphasize that because I'm not sure where I sit on retail central bank digital currencies, but a wholesale, the plumbing, central bank digital currencies, something like that would be needed. But a wholesale, the plumbing, central bank digital currencies, something like that would be needed as a settlement. But obviously, if the Federal Reserve Bank is not allowed to operate in that space, it's going to be a central bank, some other central bank. It won't be ours. It'll be, EU or China or some other central bank that'll be the settlement, the central bank currency of choice. Yeah. אימא'לה ואבא'לה. מיסטר מן. מיסטר מן, חוקר, אחד החוקרי DLT הכי, שהיה לי העונג, נעשו איתו שידור, ואנחנו בקשר אישי ישיר, אני באמת מודה, אני מודה לכל המאסטרים וכל הסנסאים, קריצה למשה הסנסי, ועוד הרבה אחרים שפשוט לא שומעים את ה... אבל אני אומר תודה לכל באמת המוחות המבריקים שאני מרגיש ככה שנותנים לי את הרוח הגבית ואת הבוסט ואת הדחיפה איזה כיף. חבר'ה, אני מקווה שהבנתם מה נאמר, אני מקווה שהבנתם מה נאמר בדבר האגדי הזה, בקליפ האגדי הזה של מיסטר מן, המונטאז' הזה. אנחנו התחלנו מזה שיש המון מומנטום, אנחנו המשכנו מזה שהדברים קורים והבנקים משתמשים בפועל בטכנולוגיה, וזרמנו לזה שיהיה כל כך הרבה מערכות של טוקניזציה שבסוף יצטרכו את הפלאמינג כ-Central Bank Money, Central Bank Money, או Big Ass Commercial Bank Money, כמו JP Morgan Citibank, כי אנחנו הולכים אולי איזושהי חברה שהמגזר הפרטי לוקח בעלות על האוכלוסייה. It's their way or the highway. וזה הכל קשור, זה הכל קשור למה שדיברנו בהתחלה. אוקיי? דיברנו בהתחלה על הדברים האלו, בהתחלה של הפרק, שאתם תוכלו לעשות יותר עם המטבעות קריפטו שלכם. אתם תוכלו לעשות יותר עם המטבעות קריפטו שלכם מאשר עם הפאקינג פיאט הזה. וכן, אתם יודעים למה זה עושה לי שכל? כי הסטייבל קוין הוא ממש רק חלק באבולוציה. אנחנו הולכים לעבר עידן אחר.
לעבר עידן ענק של הטכנולוגיות, של המהפכה התעשייתית הרביעית, ושם הפיאט, זה יהיה כמו דיסקט, ואנחנו כבר באייפון 16, מה אתם חושבים יהיה עם הכסף? אז זה נכון, יהיה כסף לכל מיני מעמדות, וגם יהיו אנשים שישתמשו בדברים בלי מודעות, כמו שיש היום, נכון? נכון. אבל ככל הנראה, שהפונקציות הגדולות והמגוונות והמורכבות יותר, יהיו שמורות למטבעות שהן חלק אינטגרלי ברשת ולא בנויות על הרשת. וביניהם XRP, ביניהם HBAR, אוקיי? ביניהם כל מיני מטבעות אחרים. אפשר גם להגיד שביטקוין, but you know what I think about this little beta test coin, right? בסדר? כי כל מי שחשב שהוא נמצא באיזושהי חזית טכנולוגית מסוימת בסוף קיבל איפוס, בטח מהאנשים שנמצאים בלי מודעות, בלי עצמאות תודעתית, ואנחנו עכשיו ניכנס למונטאז' טכנולוגי שאנחנו נדבר על למה. למה? כל עולם הטק משתנה. ביי ביי מתכנתים, אתם זוכרים? ישראל, מדינת ההייטק, כל החברים שלי מהבית, אפשר לראות את זה עליהם סטטיסטית, אפשר לראות את זה על האוכלוסייה, כולם רוצים להיות מתכנתים, כולם רוצים לעבוד בהייטק, כולם רוצים, אבל בסוף, אם אין לך עצמאות תודעתית ואתה מסתכל מעבר לפנייה, you're gonna get left behind, baby. Hey, it's Matt with Replit here. Today I'm going to show you how to build with Grok 3 and create an app in Replit without writing any code at all. All you need is a Replit account. All you need is an X account logged into grok.com. And this is really straightforward. What we're going to do is we're going to say to Grok 3, help me create a brick breaker game with HTML. Help me create a brick breaker game with HTML. This just blew my mind. Introducing a breakthrough in quantum computing, the Majorana 1. A new approach that ignores the limitations of current models to combine the power of millions of potential qubits all working together to solve unsolvable challenges in creating new medicines, entirely new materials, and helping our natural world. All on a single chip. The Majorana 1. אז כן, הלכתי ועשיתי תואר במדעי המחשב כדי שעוד 2, 3, 4, גג 5 שנים כל בן אדם פשוט יוכל לכתוב בשורת חיפוש תעשה לי ככה וככה ויאללה נקסט. במקביל אנחנו רואים את האינובציה של מייקרוסופט עם המחשבים הקוונטיים, החברה של ביל המגיל שכולנו יודעים שהוא עושה גייט קיפינג בגדול לכל האנושות הדבר הזה, ועוד הרבה דברים אחרים שאנחנו לא נרחיב עליהם כי חבל, כמו ששמתם לב אני קצת מנסה לתאר את המרחב, קצת לתאר את המרחב, הבנו, כל מי שרוצה עוד מה שנקרא dirty talk יכול ללכת לפרקים הראשונים, אני כן יודע להיות שובב אבל גם יודע להתלוצץ בעדינות לפעמים, וגם ראינו את האינובציות בתחום ה-AI, את המוסקולוסקלטל, first musculoskeletal AI שהוא ישים, יש גם סרטונים שלו יותר בתנועה, וראינו איזה רובוט מתפרע ככה בשביל הספורט, מה שנקרא, בשביל להכניס עוד אנדרנלין לתוך הסיטואציה בה אנחנו נמצאים. עכשיו תראו, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היא סיטואציה מאוד פרודית, היא סיטואציה מאוד מאוד ציורית ואפילו סיפורית. אנחנו נתחיל מאיזה קטע קצר שמתאר לנו את החלק שבו אנחנו נמצאים בקונספירציה של ה-QAnונים במחזה, ומשם לתוך לקט אוסף הבדיחות
של מה קורה בבבל, a.k.a. העולם המערבי בכיכוב אמריקה, as we speak, עם כל השחקנים שלנו, האופוזיציה המנוהלת, עם הטראמפים ועם האילונים, ומשם כמובן נמשיך לעוד תוכן מהמם, מעניין ומרענן. אני מקווה שאתם מוכנים להדק חגורות, כי הבדיחה הזאת היא רק התחילה. Bria, I'm sorry, not to interrupt, because I remember you. Your call was incredible. Could you really quickly, very quickly, just go through for anybody who didn't hear you last time, what a 3-act structure is? Okay, so to give people a little bit of background, I have a history of working in Hollywood in the script development arena. So I kind of know how movie structures go. So the first act of a movie is basically the establishing one. And we would probably liken that to be President Trump's first term in the White House. That's where we established his environment. We got an idea of what he had to deal with. We got an idea of who the bad guys were. And then the second act is when Biden won, quote unquote, the election and Trump, quote unquote, lost. And that's when he went on his solitary hero's journey, which surprised all of us, including the main character. And then Biden, who's what we would consider the antagonist, seemed to win. And during the second act structure, the evil people or the antagonist seems to get bigger and more stronger and more dominant, whereas the hero side seems to have to overcome obstacle. So by the time we get to the third act, that's more of like a beachhead. That's getting to a beachhead of a place where we're rooting for that hero to reach that point. He's now got a position where he can either defeat the enemy totally, or it gives the impression that he has defeated the enemy. And I feel that there is a certain sense of feeling from people that the enemy has been somewhat defeated, and that is actually not how it goes. But so when we get into the third act, as I said in the last time, now the pace starts to quicken. So you're going to start, and Mark, you were even talking about how, oh man, it's one thing after another. Exactly. It's supposed to be a succession of events that happens faster and faster. And your audience doesn't have as much time to process the events like they could before. There wasn't as much time to absorb it. Now it's like one thing. So the object of the third act is to kind of get people through an emotional final ride to the feeling of edge of your seat. So Scott was even like, I'm loving to watch this movie. I'm on the edge of my seat. Exactly. So there's a couple things that happen. The third act goes in a succession because everything that we've been watching all the way through to this point has to be tied in a nice little bow. There are a number of subplots and main plots and setups and payoffs that have to happen. And so we're watching all different types of through lines come to the very end. Okay, so that has to take time. But if the writers do it right, they will get you to the point where you don't notice that it's seemingly, oh my God, it's coming from this direction and this direction and this direction. It all is sort of making sense. It's like a big circular round, and then eventually you get there, but you feel the building of leading up to. So here's one thing I want to tell you. There's an observation that I've made that the White Hats have done on purpose. And that is that they've had audience A, which I believe we call the normies, and audience B, which I would believe us. And the reason why I think that we are annoyed to a certain extent with this movie is because Q gave us kind of the script already. We already have seen the movie in a way. We've already emotionally arrived at many of the places that we are waiting for our friends, colleagues, loved ones, spouses, whatever to get to. And when you run into people who don't want to hear what you have to say, it's like, have you ever been to the movies with someone that's already seen the movie? Do you want them to tell you how it ends? Do you want them to tell you how the next big event is going to happen? No. You paid for the movie. That's the experience you want to go to. There are people that I know that spend hard-earned cash to go and watch people get chopped up with machetes and
and you know, those, you know, I don't know, chainsaws, because that's the experience they want to have. So, but here's what I think is very important about that I want to get to. And that is that there's two things. The audience, in order to be able to believe on both sides, on us too, because I think at some point, the writers of this movie are going to bring both audiences together and we're going to be rooting for the same team. But right now we're not. But we have to believe that the enemy has unleashed everything onto his villain or onto his defeat, or, you know, the hero. We know some of the things that the enemy has in his quiver, and they're horrible. The normies are just starting to see that. They have to get to a point through this part of the third act to where that enemy unleashing all he has on the field, because if he doesn't, then it doesn't feel believable when the hero defeats him. And on the other hand, the hero has to defeat him with something that we never really saw coming. But when we think back, oh yeah, that made sense. Oh yeah, he did talk about that. Oh yeah, he did possess that skill, and we kind of blew it off. But it's got to be something that we really are like, wow, that was brilliant. We never really saw that coming. That's the only thing he could have done to defeat the enemy in order for us to believe it. Otherwise, we're like, that's really vapid. So, אז אני חייב לכם קצת קונטקסט, למי שקצת הלך לאיבוד ומוזמן לשמוע את זה שוב. בגדול יש לנו את הקונספירציה של קיו והקיואנונים, מה שנקרא סוגדי טראמפ, מאמיני הנרטיבים שפוליטיקאים יבואו להציל אותם, ויש יחידות צבאיות סודיות שמשתלטות על הממשלות כדי לתת לנו את העתיד הטוב שכולנו חולמים עליו, וכמובן שגורם חיצוני הולך לפתור לנו את כל הבעיות. אפשר גם להניח תפילין בבוקר, לא מעליב אף אחד שמניח תפילין, ולהתפלל לאל השמש ולקוות לאותו הדבר. אבל אני לא סתם שמתי לכם את זה. טוב, גם כי יש תכף מונטאז' שמאשר חלק מהדברים שנאמרו כאן, ולא כדי להגיד שטראמפ הוא המושיע והכובעים הלבנים וקיו, אלא כי באמת הכל הצגה. ומה שהיא אומרת כאן מבחינתי נכון, אנחנו ב-third act. זה התחיל מטראמפ, זה עבר לביידן וזה עובר לטראמפ שוב. והדברים קורים מהר יותר ומהר יותר ומהר יותר. אנחנו רואים את זה בשוק, אנחנו רואים את זה בהתרחשויות בעולם. ההסחות דעת מתגברות. הזמן מאיץ בחיים האישיים שלנו, מאיץ. והולכות להיות כאן הפתעות, קאוואבנגה. באמת. אני חושב שאנחנו נהיה מובטאים, אבל אתם יודעים, אנחנו בערך הבנו את הנשק הסודי לניצחון הנאו-אריסטוקרטים, ויש כל מיני המצאות טכנולוגיות בשרבול, אהם בלוקצ'יין, אהם AI, אהם קוונטום קומפיוטרס, כל מה שקשור לזהב, ואולי טכנולוגיות של אנרגיה מסוימות, וכולי וכולי וכולי, ואולי גם השימוש בטכנולוגיה הזאת הוא לא מה שאתם חושבים, כי לצורך העניין הרי כל הטרנזקציות על הבלוקצ'יין מאומתות אי פעם, ויש סיכוי טוב תפסו הרבה מהצד של הדיפ סטייט שרוצים להיפטר ממנו בטרנזקציות של איתריום וביטקוין, ואפשר להגיד מי זה מה ומה זה מי. חשבתם על זה? חשבתם, כי דיברנו, כי דיברתם, כי אתם יודעים, כי אתם הבורים בבריאה. עכשיו, חבר'ה, שמעתי לכם את זה, זה חשוב. חשוב להבין איזה סיופים רצים. תראו, יש קאט שלמה שהיא חושבת שטראמפ הוא איזה משיח. בסדר, עכשיו, קודם כל נאור, תודה שלחת לי את זה. אני לא אומר שאין צד נאו-אריסטוקרטי שרוצה, מה שנקרא, בוא נגיד, ששתי הצדדים, הרבדים השונים של העולם הנאו-אריסטוקרטים, כולם רוצים בהשמדתנו המאוד מאוד מסוימת. אני פשוט חושב שיש צדדים שהדרך לשלוט עלינו בעיניהם היא דרך יותר מסוימת, יותר נאו-טכנוקרטית, כן? וחופש אבסולוטי וזה זה משהו שאנחנו נצטרך לראות בעיניים קורה ולהרגיש בגוף לפני שאנחנו יכולים להגיד טראמפים, קיואנונים. תוך כדי הקליפ הזה היו כל מיני חידות של הקיואנונים, יש להם חידות כמו שלקהילת ה-XRP יש חידות, הרי קהילת ה-XRP וקהילת הקיואנונים זה לא קרוב מאוד הסיפור, קרוב מאוד. אז חבר'ה, אנחנו באמצע סרט, אוקיי? אילון מאסק זה אופריישן, כמו שאמרה הבחורה הזאת בהתחלה, טראמפ זה הסוס הטרויאני, כן? יש
מגזר שלם של אנשים שהם יחסית ערים, שמאופנת על ידי איזשהו משיח שיגיע בדמות של פוליטיקאים וייתן להם בראש. מה אני אגיד לכם, חבר'ה? מה אני אגיד לכם? בואו נראה את מצעד הליצנים של אמריקה מגיע אלינו בלייב. כל הנרטיבים הולכים לקרות, חבר'ה, הכל, אם יחשפו את המסמכים של ההוא, ואת המסמכים של ההיא, ושל הזמר, ומי עשה ככה, ומי עשה ככה, ופה ושם, וכל הדברים האלה הולכים להיחשף ברמה שתשרת את הכובעים הלבנים, לייצר שעירים לעזאזל בקרב שורותיהם, כדי להצדיק הכנסה של טכנולוגיות חדשות שיעשו את המעט עשירים ואת הרבים עניים ולכודים בתוך מערכת שנועדה בתכלס לחלוב את המשאבים הטבעיים. הלא בעולם הפיזי, מה שפיזי עליון על מה שלא פיזי מבחינת נכסים שקונים לך משהו במכולת. הרי את הצ'י ואת הפרנה ואת החיבור שלנו לבריאה אי אפשר לנצח ואי אפשר להחליף. מה אפשר להקשות עלינו אחרי שתכנתו אותנו ולהרעיב את הודעתנו אחרי שעזרו לנו להתרחק ממנה. זה משחק שחמט רב ומדי, ואני שמח להסתכל עליו מהצד ביחד איתכם. Here's a Malay giving him a chainsaw. Look at this madman. I can't wait for the headline. Musk goes crazy with chainsaw at CPAC. My God. Chainsaw. I wouldn't give a liberal a chainsaw. Somebody might actually get hurt. Well, they tried to make the case yesterday for $50 million in condoms to Gaza, saying that they actually went to another country, as if that's any better. The point is we are discovering this egregious misuse of American taxpayer funds. And yes, Jesse, we have the receipts, and I will continue to pull them at every briefing if they continue to ask, and we will provide that information. We have nothing to hide. Again, President Trump is exposing what the American people want him to do. Good evening. Thanks for joining us. We begin tonight with Musk and Big Balls. Big balls. Big balls. Big Balls, who worked for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, Doge. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic control? I was the perfect person. I was like central casting. Hey, you know what? And he's central casting. Look at that guy, central casting. And these are central casting. If I'm doing a movie, I pick you, General. Central casting. Very impressive. Oh, you're central casting. Look at this guy. This man's central casting. I watch him all the time. Central casting. He's a real talent, a real guy, and he is central casting. Do we agree? Central casting. They're central casting. The red suspenders, handsome, beautiful, smart. You couldn't get better central casting. He is great in every way, and he's central casting. I mean, this is a man that was born for the position. No, he was central casting like the perfect Supreme Court judge. These guys are central casting. There's nobody in Hollywood that looks like these people. And they're central casting. I've never seen a group of people like this. Everyone's in perfect shape. My friend, central casting. I always call him central casting. Boy, is that... I met with Elon yesterday about this to get an update, and to me, it's very exciting what they're able to do, because what Elon and the Doge effort is doing right now is what Congress has been unable to do in recent years, because the agencies have hidden some of this from us. You know, there's a lot of oversight activity that goes on around here all the time, you all know, but when duly elected representatives of the people request information to find all of these abuses and it's not turned over to us, what it takes is an actual audit of the systems and the files themselves that are often hidden from Congress. That's what you're seeing right now. And that's why this is so exciting. They're uncovering things that we have known intuitively have been there, but we couldn't prove it. Now the proof is being provided, and no one can argue the counter to that. So stay tuned. There's a lot more to come. And I think the courts should take a step back and allow these processes to play out. What we're doing is good and right for the American people. What Doge is doing is making sure that your taxpayer dollars, all of us, are spent in the way that they're intended to be spent, and that they're in America's interest, and they're financially responsible with the precious taxpayers' money. We have a $36 trillion federal debt, and we have got to get
hold of these things. You're going to see it reflected in the reconciliation package that comes forward. You're going to see it reflected in appropriations as we go forward. And you're going to see it in these efforts to cut the waste, fraud, and abuse. And we think the final number on that is going to be substantial and a game changer in Washington for the country. With the stroke of a pen, he committed to declassifying the files concerning the assassinations of President John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, and Dr. Martin Luther King Jr. A decision not just monumental, but pivotal. It is with profound honor that I have been entrusted by Speaker Mike Johnson and Chairman James Comer to lead the House Oversight Task Force on Declassification of Federal Secrets. Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we will be conducting investigations into the following: the assassinations of JFK, RFK, and Dr. Martin Luther King, unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs, the Epstein client list, the origins of COVID-19, and the 9/11 files. This task force will be a beacon of bipartisanship. On the Republican side, Representatives Burchett, Boebert, Burleson, Crane, Gill, and Mace will be joining me, although I'd like to note that I'm expanding this to the entire governing body and will be allowing certain members to waive on. Our first hearing is set for March. The date will be announced soon, and we've already initiated close to a dozen communications with various agencies, to include Pam Bondi at the Department of Justice and the Secretary of State. This will no longer be a task force that makes bold promises only to fade into irrelevance or send strongly worded letters. This will be a relentless pursuit of truth and transparency, and we will not stop until the American people have the answers they deserve. We will cut through the bureaucracy, challenge the stonewalling, and ensure that the American people finally get the truth that they have been denied for too long. If we are to endure and thrive as a nation, we must restore trust through transparency. The American people must be trusted to think for themselves, to form their own judgments from the truth that they are entitled to know. We've been treated like children for too long and kept in the dark by those we elected to serve us. It is my solemn duty to begin mending this trust, to form a new relationship between the government and the governed. Let us embark on this journey together towards a government that does not serve, but one that enlightens. That does not just serve, but one that enlightens. Trust through transparency that begins. Scaring bad guys is something Cash has talked about a lot, and you have when it comes to Jeffrey Epstein and the people who are like predators in this country. Yeah. They've been given a pass, and a lot of Americans think these guys have got a pass for a long time, and maybe even are still being protected right now. Where are we at with the Jeffrey Epstein list, the documents? And Cash has made a lot of public statements about this. Where are we at? I was briefed on that yesterday. I can't talk about that publicly, but President Trump has given a very strong directive, and that's going to be followed. Wow. Okay. So a lot of documents. Yeah. Okay. All right. So people can expect actual movement on this. It's not just empty promises. Oh, Donald Trump doesn't make empty promises. Yeah, right. I think promises made, promises kept, and that's why we're all there to carry out his directive about making America safe and prosperous. Think about it. Donald Trump announces the External Revenue Service, and his goal is very simple. His goal is to abolish the Internal Revenue Service and let all the outsiders pay. I mean, this is someone who is focused on America. Let's drive down our waste, fraud, and abuse. Keep the United States at the forefront of artificial intelligence, and to end Joe Biden's war on Bitcoin and crypto. We ended that war totally. That war is over. They were very hostile toward them until the very end, just because there's so many people on Bitcoin and crypto that just before the end, the SEC came out and they were being very nice. I was so nice to people because so many people were being indicted for no reason whatsoever. Very political group of people. Let's keep the United States at the forefront of artificial intelligence, and to end Joe Biden's war on Bitcoin and crypto. We ended that war totally. That war is over. They were very hostile toward them until the very end, just because there's so many people on Bitcoin and crypto that just before the end, the SEC came out and they were being very nice. I was so nice to people because so many people were being indicted for no reason whatsoever. וואו. אם יורשה לי להגיד וואו. איזה מונטאז' ועוד התחלנו מה-3 point act של הכובעים הלבנים, ואז פשוט הראינו את זה בלייב. הראינו בלייב את ההצגה. הנשיא שעשה רג פול
לתושבים שלו ולתושבי העולם, מביא לשתול מסור על זה שהוא לוחם כנגד הבירוקרטיה של הממשלה. אוי, איזו הצגה. ואז השחקנית של ה-Central Casting, אתם ראיתם את הקליפ הזה עם דונלד טראמפ? עכשיו שהראיתי לכם שהוא אומר Central Casting. אתם ידעתם, לא רק הוליווד מעסיקים שחקנים, יש גם Central Casting, שזאת חברה שאתם יכולים לבדוק, כמו שגם הראו בסרטון, שהיא לוקחת את כל אלה שאולי לא היו מספיק אמיצים או כנועים כדי לקבל, אתם יודעים מה, בהוליווד, ונתנת להם תפקיד אחר, אולי ראש ממשלה, אולי הבחורה הבלונדינית הזאת שפתאום היא על המסכים כל הזמן ומספרת לנו על זה שניסו להביא $50 מיליון קונדומים לעזה, או אדון ביג בולס המתבגר שעוזר לדוז' שזה בכלל כמו שהראינו בפתיח שם לבלק נוביליטי, לעשות פיקוח בירוקרטי, והזוויות השונות על כל הדמויות הפוליטיקאיות שמספרות לנו שדוג' ומסמכים והבחור עם האי וההוא עם הזמר והרצח וההתנגשות והוא ישמיד את רשות המיסים ואמריקה, אומר לנו השחקן הראשי דונלד טראמפ, דוני הולכת להיות בירת הקריפטו של העולם. אז אני אגיד לכם מה, בשלב הזה ניתן להאמין שהדברים באמת הולכים לקרות. השאלה אם אנחנו זוכרים, כמו שאמר לנו אנדי שקמן בפתיח, שדוני הוא הסוס הטרויאני או שהוא רכוב על הסוס הטרויאני. אז זה הוא נתן לנו להחליט. And I think for us, when it first clicked, we're like, oh my God, when everybody else catches on and understands like what we figured out a decade ago, everything's going to change, from finance to real estate to transactions, contract law, everything. How would you kind of stack rank the concept of digital assets for the relative importance? I think it's perhaps the future of like American hegemony in terms of our economic status, our economic might. And, you know, I'm a late adapter, but I'm not an idiot. You see these things going, and like we're basically forcing this incredible technology away from America for the last few years. You're forcing them to go to places that people wouldn't even want to necessarily go, but they have no choice because they're not willing to risk their life, or jail, or just not having that understanding. So, I think it's probably as critical a topic as anything, because I think it's going to be the future of banking. As anything, because I think it's going to be the future of banking. הבן של דוני מספר לכם ומומחים אחרים שאתם בצד הנכון של העברת ההון. מוגש באדיבות ליצן הכלכלה. זה שביחד איתכם מביט לפיל שבחדר בעיניים ואומר הללויה, הללויה. חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו הולכים עכשיו להציג את התוכנית הנאו-אריסטוקרטית שהצגנו בהרבה צורות ובהרבה זוויות ובהרבה מנחים ובהרבה עניינים. בעוד מנח מרענן שיסביר למה הכל קשור לנכסים פיזיים בסופו של דבר, ואיך קריפטו, הבועה החדשה, הולכת בעצם לנסות לגנוב אליה את דעת הקהל, כדי שהנאו-אריסטוקרטים יוכלו לתקוף מסביב ולקחת את כל מה שבאמת יש לו ערך. תקו חגורות, אנחנו ממריאים. היציבות הפיננסית של בנק ישראל מנתח את מצבה של הכלכלה הישראלית ומגלה נתונים מדאיגים על שוק הנדל"ן, ירידה חדה ברווחים של חברות הנדל"ן הגדולות וזינוק בהיקף המשכנתאות המסוכנות. איתנו אורי בן דוב שיצא לעזור לנו להבין את שתי הכותרות האלה, ושתיהן אמורות מאוד להטריד אותם. מאוד, תראה, זה בכלל מצחיק אותי, בנק ישראל כותב דוחות כאילו הוא שוטר תנועה. אתה יודע, אני שנה שלמה, אני זועק פה על מה שקורה עם מבצעי ה-90-10 סאב פריים של הקבלנים. ומה המפקח על הבנקים עושה? הוא היה צריך לעצור את זה כבר לפני חצי שנה. צריך להבין בדקה אחת מה קורה בשוק הנדל"ן הישראלי. עד סוף 2022, הריבית הייתה 0, מחירי הנדל"ן עלו במשך 10-15 שנה ברציפות, כי הריבית הייתה 0. בזמן הזה, אגב, הקבלנים קנו קרקעות, ארגזים של קרקעות במקומות מפורסמים כמו שדה דוב, או כמו שאני קורא שדה חוב. יש הרבה שדות חוב במדינה. לקחו הלוואות מאוד מאוד גדולות, וב-2023 הריבית עולה ל4.5%, ואז מחירי הנדל"ן מתחילים לרדת. כולם נלחצים, הקבלנים צריכים למכור קרקעות, ואז מה שקורה למעשה, אנחנו רואים את
את מבצעי הסאב פריים, מבצעי 90-10 שמתחילים, ומה שאנחנו רואים פה, אנשים לוקחים הלוואות בלון, כל מיני רווקים שמגרדים 100,000 שקל מסבתא שלהם וקונים 100,000 שקל הון עצמי. אני רואה כבר בדרך לפה, ראיתי בדרך לירושלים, שלטים ובטלוויזיה 97-5, בסוף הנתונים האלה זה על החברות הציבוריות הגדולות, זה אומר שהמצב של החברות הבינוניות בחברות הציבוריות, הן צריכות לממן את ההלוואות על הקרקעות שהם קנו מפתחות. המצב האמיתי הוא הרבה יותר קשה, הם צריכות לממן תראה מה קורה הם צריכים עשרות מיליונים הם משקיעים בשביל לשכנע אנשים לקנות דירות. אז לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים במצב מאוד קשה, אנחנו רואים את זה בדירות יד שנייה, תקשיב, בדירות יד שנייה בתל אביב, באזורי ביקוש יש ירידת מחירים משמעותית, פשוט על המס, שאגב הוא שותף לכל הדבר הזה, זה מה שאני קורא עיניים עצומות לרווחה של הלמ"ס, של הבנקים, של הקבלנים ושל הלקוחות, וכל הדבר פשוט על המס, שאגב הוא שותף לכל הדבר הזה, זה מה שאני קורא עיניים עצומות לרווחה של הלמ"ס, של הבנקים, של הקבלנים ושל הלקוחות, וכל הדבר הזה קורה בדירות יד שנייה, אנחנו רואים ירידה משמעותית של המחירים, העניין הוא שהלמ"ס משווה דירות עם ממ"ד לדירות בלי ממ"ד, ואז הוא מראה שהמחירים עלו, אבל בדירות זה עוד בבניינים, שאם אתה מסתכל שנה אחורה יש ירידת מחירים של 10-15% בכל אזורי הביקוש בתל אביב, ואני אומר עוד פעם, מבצעי הסאב פריים האלה, בנק ישראל, הוא לא פרשן, הוא לא כותב דוחות, הוא כתב דוח, מה הוא עושה? מפקח על הבנקים, הוא יושב והוא בודק והוא רואה והוא מסתכל והוא מפחד, וצריך להבין שהחשיפה של הבנקים היום לאשראי נדל"ן זה סדרי גודל של 55%, אבל הגיע הזמן, גם אם תהיה ירידת מחירים, אגב, אם לא היו נוגעים במחירים, לא היו מתחילים מבצעי הסאב פריים האלה בסוף 2023, היו נותנים לשוק להתחיל לרדת כמו שירד ב-2023, בגלל שהריבית עלתה, הדברים היו מתחילים לרדת ולהיות נורמליים. כרגע מתערבים ומהנדסים את השוק, יש פה סכנה מטורפת. אגב, אם לא היו נוגעים במחירים, לא היו מתחילים מבצעי הסאב פריים האלה בסוף 2023, היו נותנים לשוק להתחיל לרדת כמו שירד ב-2023, בגלל שהריבית עלתה, הדברים היו מתחילים לרדת ולהיות נורמליים. כרגע מתערבים ומהנדסים את השוק, יש פה סכנה מטורפת. And I know who's behind Bitcoin. And it ain't some fucking Japanese guy in a cave. I know the guy. And when that comes out, you heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Why would anybody want to talk federal and state governments into buying all this Bitcoin? Now, you and I have been talking about what's going on in the world. We know that what states need to do, number one, is invest in science and technology, invest in ending chronic illness among children so those children can grow up and have high IQs and lead us in science and technology and make sure we have as many smart engineers as China, right? We know we need to invest in reindustrializing in our country because trade economics are changing, and now it's much more attractive to do things locally or regionally that we used to ship in from abroad. So what we export and what we import is changing, and we need to invest in that. Why in the world, in the middle of having to make all these really important strategic investments, would you have anybody buy into a Ponzi scheme? Well, here's why. Why in the world, in the middle of having to make all these really important strategic investments, would you have anybody buy into a Ponzi scheme? Well, here's why. About 2% of the holders of Bitcoin own and control, last I looked, about 70% of the outstanding Bitcoin. You have huge concentration of the early investors. Now, what would they like to do? They'd like to get out of Bitcoin and into real assets like gold, like land, like real estate. About 2% of the holders of Bitcoin own and control, last I looked, about 70% of the outstanding Bitcoin. You have huge concentration of the early investors. Now, what would they like to do? They'd like to get out of Bitcoin and into real assets like gold, like land, like real estate. But, you know, if you look at how thin the market is, it's a tiny market still. If they try and get out, they're going to trash the market, right? How are they going to get out? Well, if you mandate federal and state purchases, you're driving liquidity way up and you're driving the price up. Now, what are you going to do with that money? Well, we know from listening to the trial balloons what they'd love to do. The federal government, according to Howard Lutnick, the new incoming Secretary of Commerce, hasn't been confirmed yet, keeps talking about $500 trillion worth of land and mineral resources that the U.S. government owns. If you can drive Bitcoin to the moon, and you can set up swaps for real estate that are tax-free, and you can do them on a secret basis. Guess what? You can bail out your Bitcoin, swap it into all the land and real estate, and you can end up owning huge pieces of the federal land in some of the western states that have a lot of federal land, right?
If you can drive Bitcoin to the moon and you can set up swaps for real estate that are tax-free and you can do them on a secret basis, guess what? You can bail out your Bitcoin, swap it into all the land and real estate, and you can end up owning huge pieces of the federal land in some of the western states that have a lot of federal land. Right? That's where you think this is going. It's a land grab. Wow. What they want is they want the real assets. And the federal and state governments own the real assets. Wyoming, Idaho, Alaska, Utah, all these states have huge, beautiful, magnificent land assets. Magnificent. Right? And if you can swap those for crypto assets that you create out of thin air, wow. Yeah, wow. You have Kevin Costner out west. This is some of the most beautiful land that I've ever seen. Right. Ding, 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 ding. Right. So if you privatize the management or the ownership of those assets, you're talking a great, I have one friend who says, it's not Make America Great Again, it's MBT. I said, what's MBT? She said, Make Billionaires Trillionaires. You're talking about creating a whole new round of Rothschilds and Rockefellers with fortunes like this. I have one friend who says, it's not Make America Great Again, it's MBT. I said, what's MBT? She said, Make Billionaires Trillionaires. You're talking about creating a whole new round of Rothschilds and Rockefellers with fortunes like this. This is a plunder capitalism, potentially like nothing I have ever seen before. And I've seen a lot of plunder capitalism, as you know. But this makes the mortgage, the guys who did the mortgage fraud are doubling down. This is a double down. הנאו-אריסטוקרטים, 40 מהלכים לפני כולם, אבל האמת שהמהלכים הגדולים כאן קורים ממרכז הפירמידה. כל הבירוקרטים וכל הפקידים וכל השוליים של המשפחות ושל המארגנים ושל הכוחות הפועלים רואים את הטופ של הפירמידה, ובימים אלו הטופ של הפירמידה ברור מתמיד. תחשבו כמה ידע יש שלנו כאנשים מתעוררים, עין שלישית פתוחה, כאוטסיידרים לכאורה למערך הבירוקרטיה הפירמידלי, למרות שאנחנו שוחים בתוכו. הדבר הזה הוא כל כך אפי, שכאשר אתה בתוך הפירמידה וטיפה נפתחה לך התודעה, כי פתאום מתחילות להתחברות לך נקודות, כי אתה אומנם איזה פקיד שעשה כמה דברים מושחתים, אבל אז אתה מקבל פתאום ויז'ן לתמונה הגדולה, ואתה אומר וואו, אני יכול לחתור גבוה יותר וחזק יותר, ואתה מתחיל לרקום ולרקוח ולטוות את הרשת האישית שלך. ואנחנו רואים את החבר'ה, כמו שנאמר בהתחלה בפתיח, הוא אמר 150 גברים מנהלים את העולם, אבל אלו שלמטה מושכים את החוטים, כי תמיד אלו שלמעלה יהיו מטרה קלה יותר כדי להחביא את אלו שטיפה מתחתיהם, שמאלה, ימינה, בסוף המסדרון, מאחורה. חברים, חברות, יקרים ויקרות, הם הולכים לנפח את שוק הקריפטו כדי לקנות את כל הנדל"ן בעזרת תהליך שנקרא טוקנזציה, ואנחנו, בגלל שאנחנו יודעים זאת, אנחנו הולכים לעשות רווחים כל הדרך ולקנות את הנדל"ן שלנו, למשפחותינו, לקהילותינו, עם המשאבים, עם המים, עם הבארות, עם האנרגיה, ולהשתלט על הדבר הזה שנקרא האור והאהבה של הבריאה בשפע האינסופי. חברים, חברות, יקרים ויקרות, העונג היה לי כאן להיות איתכם בספינה הישראלית. הליצן ממשיך לבדר אתכם מעבר לימות ומעבר לאוקיינוסים במסע האישי שלי ליצירת האור והאהבה והשפע בבריאה, בעקבות המשימה האישית שאני קיבלתי לחשמל אתכם גם דרך היוטיוב אבל גם במציאות. אני רוצה להודות לכולם. אני מזכיר, מי שרוצה להיצמד אליי ולקבל את המחקר העדכני, כי בהחלט אני מעדכן על בסיס רב שבועי, יעידו כל מי שבקבוצה. אתם יכולים אולי להגיד בתגובות, להגיד אם אתם מרגישים שהערך מהקבוצה הסגורה שלנו עונה על הציפיות שלכם, בייחוד בתרומה הסמלית שעליה מדובר. אני כאן איתכם, אנחנו נתראה לעוד שידור בהקדם האפשרי. חברים וחברות, היה כאן פרק משמעותי
לסמל סוף של תקופה משמעותית. הערוץ הזה חד משמעית נמצא כאן, אני איתכם, אנחנו צועדים יד ביד לעבר השקיעה עם כל המיליונים שכרגע אומנם נראה שמתעכבים להם, אבל הם לא מתעכבים כי כאשר הדבר הזה הולך להתפוצץ. מממיה. חברים, חברות, יקרים ויקרות, יש לנו שתי קטעים פה לסיום, אחד שמסביר לכם למה בכלל אנחנו לא צריכים לראות טריליונים נכנסים לתוך השוק כדי לראות שווי של מטבעות שהמרקט קאפ מייצג טריליונים. אוקיי? זה נקרא thin liquidity, כבר דיברנו על זה, ואני משאיר אתכם עם קטע על זה, ואני משאיר אתכם עם הקטע המלא שראינו בפתיחה על כל מה שקשור לזהב ולבאזל 3. זהב הולך להיות המרכז של המערכת, אבל הוא יהיה רחוק מהעין ככלכלת עידן הדלי, כלכלה שנועדה לתעתע ולהרחיק מהחומר, על החומר בסוף מקשר אותנו לרוח, הרוח מקשרת אותנו לחומר, וכשאנחנו נמצאים בתוך היצירה של החומר, בתוך המנגנון הדיגיטלי, אנחנו נמצאים רחוקים בצורה המשמעותית ביותר מהבית. אז אני מקווה שאתם מוכנים, אני מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם ערוכים. מרץ, אפריל, מאי ויוני, חשמל, וולטיליות, בולס אנד ברס, נלחמים למעלה למטה. בינתיים XRP, אני מסיים להקריא את הפרק היום, שומר על יציבות מופלאה לעומת ביטקוין שירד ל-85, XRP עדיין מעל $2. בואו נראה אם הדבר הזה מחזיק, בטח שאתם רואים את הפרק, אתם תדעו, אני עדיין לא שולל את סינריו 2 שלנו בתוכניות היציאה, כי כן, עדיין יש לנו זמן, ויכול להיות גם שכל האירועים השליליים האלה היו איזושהי חליבה מוקדמת של האנרגיה של הליקוי, ותהיה לנו איזשהו שחרורון. השחרורון הוא לא חייב להיות חזק, הוא יכול להיות ביטקוין מנסה להגיע ל-100, XRP שוב מנסה להגיע ל-3, ואז מתכמת שוב למטה. אבל מה שבטוח זה יש לנו המון קטליסטים חיובים. חבר'ה, יש לנו את ה-ETFים שיהיו בלייב, אתם יודעים מה זה, תמיד sell the news, ואז חודש, חודשיים, 3 אחר כך בום בום בום, אנחנו רואים את הריבלואציה של זהב מתקרבת עם הספירה של הזהב והחוסרים ככל הנראה אפשריים. אנחנו רואים את הרגולציה של הסטייבל קוינס שתאפשר פתיחה של כסף אדיר לתוך השוק. אנחנו רואים את היכולת הפוטנציאלית לסטוק פייל אוף קריפטו קרנסיס, חבר'ה, רזרבה של מטבעות, למרות ש-as we speak, כמה מדינות באמריקה ביטלו את הרזרבה. ככל הנראה הם חתמו על ביטול, כי קריפטו וספציפית ביטקוין הוא וולטילי מדי. אנחנו רואים את האפשרות לביטול ה-capital gains tax על קריפטו, בדיוק כמו שהבנקאית המטורפת הזאת מהסרטון הקודם אמרה לנו. אם יכולים לארגן העברות בין קריפטו או ביטקוין ללא מס לתוך נדל"ן, צ'ק מייט. חברים, חברות, בוראים ובורות, יקרים ויקרות, כאן הליצן בשידור האחרון מארץ ישראל לתקופה הקרובה, בוודאות, אם לא לשנים הקרובות. כל מי שנמצא בארץ, גם בחול, אבל בארץ, אני מאחל לכם לשמור על עצמכם. אני מאחל לכם לפתוח את התודעה למי שמסביבכם. אנחנו בתקופה שמי שנמצא כאן במקום צריך להרים ולפתוח ולשחרר את התודעות סביבו על ידי שחרור עצמי. לא עטפה אלא ביצוע. לא ידע אלא חוכמה. חוכמה זה ידע שמיישמים. תתרגלו בעצמכם, תיכנסו לתוך עצמכם, תפגשו את עצמכם, תמלאו את כוסכם כך שהיא תשטוף ותשצוף ותפזר ותתפזר ותציף ותרטיב את המרחב סביב, ככה שהחשמל האנרגטי שזורם סביבכם יחשמל את כל האחרים. זה מה שגם אני הולך לעשות בחול. אנחנו נתראה בהקדם. יש לנו שידור עם אושר פייננשל אסטרולוג'ר בקרוב שיעלה גם בערוץ. אני מעריך אתכם, אני יודע שאתם מעריכים אותי. לייק, תגובה, סאבסקרייב, מי שרוצה תרומה, להיכנס לקבוצה הסגורה, מי שלא, יש לינק לקבוצה הפתוחה. אוהב אתכם, מעריך אתכם. בואו ניתן בראש, שנת 2025 היא השנה שלנו לעשות כסף בשוק הקריפטו ולהמיר את זה לערך לחיים האישיים שלנו. Let's fucking go. This is the thing people don't understand about XRP specifically. And then people will say, well, for XRP to get to $50 or $40, it would have to get to near $2.5 trillion market cap. And then this is where those people make the biggest mistake. They say XRP right now is at 100. In order for it to get to 2 trillion, roughly 1.4 trillion has to come into the market. That's completely, utterly untrue. Only about 20 or 30 billion would have to come into XRP in a short amount of time to get into that $2.5 trillion market cap.
A lot of haters of XRP do not understand how market cap and inflow are completely different. And now Bitcoin is at 2 trillion roughly, and it goes to 4 trillion. 2 trillion don't have to come into the market for that to happen. That's not how it works. Just, I give an example. This is how thin liquidity works. Now, crypto is more susceptible to thin liquidity than any other asset in the world. Is that in a mature market, a lot of money has to come into that market to change that price. A lot more money. Now, in an immature market, crypto is only 15 years old compared to the stock market. Something like crypto, right? So a little bit of money comes in, but it changes the market cap significantly. I'll give you an example. Now, and I'm gonna exaggerate here. I know this is not exactly how it works, but this is roughly how it works. Of course, it doesn't work exactly like this, but it does roughly. In this situation, you got a house, you got a neighborhood, 100 houses. Each house is worth roughly 500,000. That gives us a market cap of the entire neighborhood of 50 million. Now, I come into that house and I say, man, I really want one of these houses. Nobody's selling. To one of the houses I like, say, I'll buy your house. And he says, no, I'm not selling. Well, I give you 600, not selling. 700, not selling. 800, not selling. Well, I give you $1 million for this house right now. He, all take it, sells the house. And the transaction goes through. All those houses go up in value. All of them. Instantly, because that's how houses work on comps. That's how the market works on comps. The market is the last price the asset sold at multiplied by the supply. That neighborhood is the last price that house sold at multiplied by the last price a similar house sold at multiplied by supply. So now let's just say in exaggerated form that now all the houses appear to be worth $1 million. So that entire neighborhood is now worth $100 million. The million didn't flow into the neighborhood. Only 500,000 flew into the neighborhood. That 500,000, which is a thin liquidity example, pushed because that last sell of the house was $1 million. So all the houses that existed before that didn't even get bought or sold have went up in value. That's why market cap is not equal to inflow. Because if people really want XRP over a short amount of time and they keep pushing that price up, the price will rise with a little bit of money. That's how it works. A quiet but powerful shift in the global financial system is happening, and most people have no idea. Basel III Endgame, a set of banking regulations that look like routine risk management on the surface, may actually be setting the stage for something much bigger. Is this just about stabilizing banks, or is this laying the foundation for a massive monetary reset, one that puts gold back at the center of the system? If that's the case, what exactly is Basel III? How will it impact gold? And most importantly, what impact will this massive shift have on your savings, your wealth, and the future of money as we know it? Let's get into it. Basel III is often framed as a set of global banking regulations created in the wake of the 2008 Great Financial Crisis as a way to make banks safer. But it's not all that it appears to be. In fact, there are a lot more questions than answers. These regulations were masterminded at the very top at the BIS, the Bank for International Settlements, a secretive group that we don't know that much about. Often referred to as the central bank for central banks, they operate out of Switzerland and dictate global regulations for banks across the world, even here in the United States. But let's be real, do we really think that this elite group of regulators didn't realize that banks were over-leveraged until after 2008? That the same institutions that helped aid these banks' reckless behaviors are now suddenly prioritizing all of our safety? Or are they doing it in their own self-interest? Big picture, Basel III requires that banks hold more high-quality assets to prevent liquidity crisis, reduce risky lending practices, and ensure that banks are more prepared for any kind of financial shock. But the devil is in the details, and here is the part that nobody is talking about. Basel III changes the way that gold is treated in the banking system. And when you start following the gold, you realize that these changes might not be about preventing the next crisis. They are about preparing for the next crisis. Let me explain.
for decades, gold has been considered a Tier 3 asset, meaning that banks had to discount its value on their accounting sheets, treating it as a risky asset. But now gold is reclassified as a Tier 1 asset, meaning that banks can account for 100% of its value on their balance sheets, treating it the same as cash and U.S. Treasuries. This is a game changer because in the past, if gold prices went up, it did not impact central banks that much. But now, for the first time in decades, gold prices going up significantly hugely benefits central banks. By making gold a Tier 1 asset, Basel III is also forcing a shift away from paper gold, gold ETFs, and gold futures contracts and towards physical gold, meaning physical, tangible gold will be at the center of this new financial system. Because one of the most important rules in Basel III is their net stable funding ratio, the NSFR, which essentially makes it much harder to suppress real gold values with paper gold contracts. I've talked about this before, but real quick for those of you that are new here, the spot price of gold that you read about in the news is actually much lower than it should be if true supply and demand were in charge. Essentially, the COMEX and the LBMA, they operate on a fractional reserve system, the same way banks do. Think about your deposit in a bank. They don't keep 100% of that deposit, they keep a small fraction, but there's an illusion that they have 100% of the deposits in their holding. The same thing happens in the gold market. They make multiple paper claims, gold ETFs, gold futures contracts, on the same piece of physical gold, meaning that they are able to artificially suppress the price of gold by creating all this paper, when in reality, the amount of physical gold they have is far less. Last year alone, the LME did trillions of dollars in paper gold trade on unallocated metals. So even as true demand for gold rose, the price didn't accurately reflect that because they suppressed it with the amount of paper trades that were going on. But Basel III is changing the game. Under the new rules, banks must hold physical gold. There can no longer be this huge reliance on unallocated contracts. The system is crumbling in live time. Look at what just happened last week in London with the Bank of England, unable to make their gold demands. The veil is being lifted on this system that has been suppressing gold prices, and everyone is starting to wake up and realizing it. At the same time, central banks are buying gold in record numbers, especially over the last 3 years. Why? Because they know what's coming. Here are the top 3 reasons that they are buying gold. Number 1, a protection against currency instability. As global debt reaches unsustainable levels and trust in fiat currencies is completely shattered, it is gold that will act as a true hedge against inflation, a true safeguard against devaluation. Number 2, a shift towards a multipolar currency or neutral settlement currency world. As China and Russia and BRICS alliance nations work together to move away from the dollar that has been weaponized against them, gold is neutral. It doesn't speak one language. It's not affiliated with one country. It transcends all politics and acts as universal true money. And most importantly, the big picture, number 3, central banks are buying gold because they are preparing for a new monetary system. As number 1 and number 2 come to fruition and the fiat system that we know today collapses, these banks are going to be leaning on their hard assets. They are going to need gold as a way to set themselves up in the new system, because every major monetary shift in history has had gold at the heart of it, and this time will be no different. But this is not just about central banks. This impacts all of us. So how close are we? Where are we in the timeline? Well, Basel III has been rolling out for over a decade. That being said, the final stages of preparation were enacted on January 1st, 2023, which is interesting because if you look at the spot price of gold, which we know has been suppressed, even with the suppression from January 1st, 2023 to today, that spot price has jumped over 60%, and it's no secret why. The rest of the world is laying the foundation for this transition. However, the United States is actually lagging behind and are not expected to complete a full transition until 2028, with the transitionary period kicking off this year, July 1st, 2025.
So why the holdup? Well, there's a couple of theories. One of them is that the United States understands that the sooner that Basel III goes into effect, the sooner that the dollar loses its standing as the global reserve currency, which it cannot afford to lose. Think about it. Basel III forces banks to treat gold as a Tier 1 asset, the same as cash. This absolutely could disrupt a dollar-dominated world where confidence is based on debt, derivatives, and fiat-backed assets. The U.S. has a lot to lose as gold's role expands because it threatens dollar supremacy. Now, another theory that people think could happen is that the U.S. is just buying time for the next few years, getting a plan B in place. Many are pointing to even recent comments from last week, the U.S. Treasury Secretary, talking about monetizing U.S. assets. Many are pointing to this clip and saying that is about gold. Within the next 12 months, we're going to monetize the asset side of the U.S. balance sheet. But no matter what the cause for delay, we know one thing for sure. The rest of the world is moving forward towards gold, especially BRICS nations. They are preparing for this transition, and anyone who is not preparing for this transition is going to get left behind. So what does this mean for you and I? Well, number one, pay attention to the elite, those in power, those who know something that we don't, because if central banks are stockpiling gold, it is for a reason. And if they are preparing for a reset, then we should be too. Number two, the gold supply squeeze is going to be real as banks and institutions move towards physical gold. What was considered expensive today will be considered cheap tomorrow. And lastly, the wealth transfer is happening now. Those who understand that, those who see what's really going on and prepare today will be in a position of power when the final stages of the reset come into play. The dollar is failing, period, point blank. It might not collapse today, it might not collapse tomorrow, it might not collapse in the next year, but I never said it would. Dollar collapse is a process that leads and is marked by certain events. But it's a process that is happening today and accelerating, one that will lead us to hyperinflation and ultimately a currency reset where your dollar or dollar-denominated assets will be worth next to nothing. If it was for the British, Israel wouldn't exist. Before the British came to Palestine in 1917, who was there? Just Palestinians, Muslims, Christians, Jews, just all hanging out, eating hummus and couscous or whatever. And then the British rocked up, the original Barmy Army, and they just took over the place and they renamed it British Mandate Palestine, which sounds like something Elon Musk would name his kid. And the locals are furious. They were like, hey, Britain, you can't just keep taking over countries, all right? This is 1917. You could get cancelled. And the British were like, don't worry about it. We've got a plan. And they're like, what's your plan? They put out a letter. There's a letter called the Balfour Declaration, which the British government sent to an investment banker named Lord Rothschild. And they said, in this letter, we commit to creating a homeland for the Jewish people. The Palestinians are like, oh, sick. Where are you going to do that? And they're like, here, actually. Palestinians are like, well, we're already here. And the British are like, yes, well, we have dibsed it now. Dibs, like the first day of school when you run in and you throw your bag on a seat and you're like, that's my desk now. And the Palestinians are like, you can't just give away something that you just stole. That's like giving away a car that you just stole, Britain. And the British were like, interesting analogy, but no, we are not giving away the whole car. We're not doing Australia again. We are merely going to give away most of your car, but you will still have your wheel, but it'll be around your neck. And over time, it'll get tighter and tighter, suffocating and killing most of you. But don't worry about that minor detail. It's a minor detail. Trust me, we're the British, baby. This is what we do everywhere we go. The natives are like, oh my God, Britain, do it again. That was so much fun. Do it again. Do it again. In fact, right now, we're in a place called India, and we're about to cut that country up, create a new country called Pakistan. And believe me, both India and Pakistan are both just going to get along like BFFs forever. Trust me. It's going to be like one of our greatest legacies. You don't believe me? All right, well, speak to the Indians yourself. Here, speak to the Indians. The Indians are like, don't trust these talcum powder faces, okay? Don't. We were just standing there on the shores of India, and suddenly this boat rocks up, and we were like, oh, hello, white boat people. Can we interest you in a table for one? Oh, they just walked right in. Look at that, Raj. Wow, the confidence of a white prince. Make yourselves at home. They've taken my home. Okay,
what are they doing to the place? Okay. 200 years later, they're like, it's getting a bit late and we are a bit hungry. But you have sent all of our food to England, including spices for some reason. You don't like flavor, but you have sent spices to England. Did you mean to send the mayonnaise instead? But bit of confusion. We are hungry. Do you need a lift home? We are a nation of taxi drivers. We can drop you home. Uber X as well, we can. Or if you want Uber Black, you will need to go to the classier brown country you have colonized, Sri Lanka, actually. Much better looking people. They are the surgeons in the hospital, not the bloody GP. The bloody GP. Surgeons. Any Indians here tonight? Shut up, Indians. No one cares. There is 1 billion of you. We are rare Pokemons. You are... Okay, we'll save the brown on brown racism for next show. Anyway, the British were like, don't worry, we're going to leave. And they left. They cut up the country before they left. And they created Pakistan, killed like 500,000 people instantly, displaced 1.5 million people, drained India of $1 trillion, which now makes it impossible for India to ever come out of poverty. And they left, took the best unashamedly, took the Kohinoor diamond, which is valued at like 250 million pounds. They took it, the Queen used to wear it on her crown during the Christmas message. Everyone be nice to each other, look after each other, Merry Christmas, be kind to each other. Indians would just look at that like, give us back that rock, give it back. Stole it from a child. They're supposed to be the head of the church, stole it from a 14-year-old kid on their way out. I'm familiar with the royal family's history of Christianity. It doesn't say thou shalt not steal, except if it's like this real sick diamond, Stole it from a 14-year-old child. The only thing you're supposed to steal from a child, according to their Christianity, is his virginity, No, I'm talking about the history, their history, not the religion, like the royal family's, not the... Oh, let's get back to Palestine. Let's talk about... Palestine seems safer. All right. Bloody hell. All right, fast forward. 1947, the British announced they're leaving India, and they leave. A couple months later, they announce they're going to leave Palestine because they're downsizing or something. And a couple months later, they leave, and then they hand it over to a group of Israeli militias and the UN, who then eventually cut up Palestine, create Israel at the expense of 750,000 Palestinians being violently expelled from their land, ethnically cleansed. 530 villages were razed to the ground. It's called the Nakba for Palestinians, which means the catastrophe. And now Israel occupies 78% of original Palestine, the only country in the world with no actual boundaries because it just keeps expanding. All because the British, they gave away something that they stole. The freaking cash converters of countries, aren't they? Acted like they didn't know it was stolen. Oh, yeah, no, it was like that when it came in, actually. Yeah, I don't know. That's what the bloke, he brought it in like. He wanted $5. Yeah. I'm loading up on XRP because there was this guy, right? It was Marvin Gaye, they called him. And he was saying all these things about XRP and everybody's getting it and it's going to do this. And so I started buying a little bit of XRP, frankly. I think I like XRP. People talk about it. Apparently there's these bears and these riddlers that talk about it. Met a man the other day who thought the earth was flat.
I said, man, you must be crazy. Where the hell's your tinfoil hat? But he spoke with such conviction, and he believed the words he spoke. And something deep inside me knew this couldn't be a joke. But why would he believe this? And why believe such things? 'Cause everybody knows the earth's a ball and that it spins. Well, you must be pretty crazy if you think the earth is flat. 'Cause we all know that it's a globe, and that's a simple fact. So I said, what about the photographs that NASA takes from space? He gave a knowing smile and told me, man, those things are fake. But what about the videos that I've seen with my two eyes? What about them? He replied, have you heard of CGI? Oh, NASA's faking everything that you have ever seen. And as for flying to the moon, well, they ain't never been. Indeed, my friend, their lying skull is there for you to see. Just take some time, look into it, and the truth will set you free. Well, I was kind of skeptical, but I have an open mind. And what he said was interesting, and I've got a little time. So I grabbed myself a coffee, and I started watching vids. 'Cause if NASA's really lying, then they're lying to my kids. And as I watched, I got angry as I learned of the deceit. The global earth deception was right there at my feet. Well, holy smoke, this could be true. What if we're not on a globe? The more I learned, the more I yearned, the more I started to probe. I upturned every rock of information I could find. I started to unlock the truth, the war upon my mind. I had 1,000 questions I just couldn't understand. I had to meet that man again, that flat earth man. Oh, that's just faking everything that you have ever seen. And as for flying to the moon, well, they ain't never been. Indeed, my friend, their lying skull is there for you to see. Just take some time, look into it, and the truth will set you free. Well, I called him up that evening, and he agreed to meet. He was very welcoming, and he showed me to my seat. He said, I see you've done some research, my open-minded friend. I know you'll have some questions, which we'll get to in the end. First, take a look at what's on these walls, paintings of a globe. I painted every single one of these, don't you know? You see, back in the day before computers, I was in demand. An artist painting everything I saw upon the land. Landscapes were my favorite, I was awfully good at those. Many people told me that they looked just like photos. And then one day I got a call from a real important dude. He asked me if I'd like a job and said the money's good. Well, what's the job, I asked him, then I'll wait for his reply. You'll be painting globes for NASA, then he promptly said goodbye. Well, I was sworn to secrecy, I could not tell a soul that I just got myself a job with NASA painting globes. My work was published globally in every magazine to fool the people of where we live, a truly evil scheme. See, we don't live on a globe, he said, the earth is truly flat. I've been on the inside and I know that that's the fact. Oh, that's just faking everything that you have ever seen. And as for flying to the moon, well, they ain't never been. Indeed, my friend, their lying skull is there for you to see. Just take some time, look into it, and the truth will set you free. Well, we talked until the sun came up and my mind was truly blown. This man had challenged everything that I thought I'd known. And finally it was clear to me to why these rascals lie. And finally it was clear to me about the reasons why. It's all about control, you know, to get inside your head. It's all about the money too, they got an awful lot of bread. $50 million, man, what could you do with that? That's what NASA gets a day to hide the earth is flat. You see, if they can get you to believe that you're on a spinning ball, well, things like God and creation just make no sense at all. It all exploded from nothing, right, with their theory of Big Bang. It's true satanic mind control from the Freemasonic gang. You see, it's only Freemasons that get to go to space.
They're the evil rascals who are lying to your face. Yeah, NASA's pretty evil, man. The whole thing is such a fraud. The only reason they exist is to hide a loving God. Oh, NASA's faking everything that you have ever seen. NASA flying to the moon, well, they've never been. Indeed, my friend, their lying scum is there for you to see. Just take some time, look into it, and the truth will set you free. Yeah, NASA's pretty evil, man. They're a lying scumbag. Take some time, man. Look into it. I did. Now my mind is truly blown.